Hello, my name is Samantha Bayard. I will be moderating today's tech media availability with Sara Hoffman and Stephen Flisfeder, warning preparedness meteorologists with Environment and Climate Change Canada. We will provide an overview of current and future weather forecasts for Western Canada, Ontario, and Quebec in both official languages, followed by a Q&A. We'd like to begin by acknowledging I'm coming to you for this afternoon from unceded Algonquin territory. A few points before we begin. The briefing is for attribution. It can be recorded. To be called upon, reporters should change their screen name to include their full name and media outlet. In the interest of time, please keep it to one question. Time permitting, we'll do a second round of questions. Bonjour, je m'appelle Samantha Bayard et je serai la modérateur de la conférence de presse avec Sara Hoffman et Stephen Flisfeder, des météorologues de la sensibilisation aux alertes de l'environnement et changement climatique Canada, qui présente les prévisions météo actuelles et à venir pour l'Ouest du Canada, Ontario et Québec, dans deux langues officielles, suivies par une période de questions. J'aimerais tout d'abord souligner que je me suis souhaité aujourd'hui sur ce territoire algonquin non cédé. Avant de commencer, j'aimerais soulever quelques points. Il sera possible de citer les intervenantes et le point de presse pourra être enregistré. Pour poser une question, nous vous demandons de changer votre pseudonyme pour inscrire votre nom complet et les médias qui vous représentent. Enfin, veuillez nous limiter de une question. Si le temps le permet, nous entreprenons un deuxième ronde de questions. Alors, on commence avec Sara et Stephen. Hi there, my name is Sara Hoffman. I'm a warning preparedness meteorologist with Environment and Climate Change Canada, and today I'll be delivering the English portion of the briefing. Next slide, please. Starting with current alerts in effect, moving from west to east across the country. Starting on the west coast of Vancouver Island, there is a wind warning in effect. This is for wind gusts up to 80 kilometers per hour from the northwest. There is the possibility of tree branches breaking and power outages. Moving east, there is a special weather statement in effect for interior BC. This is for gusty winds, rain, and thunderstorms. More on this later in the briefing. There is a severe thunderstorm watch out for southern interior BC and central Alberta. This is for the possibility of severe thunderstorms forming this afternoon. In southern BC, or southern interior BC, I should say, the main threat with these thunderstorms will be hail, wind gusts, and some localized heavy rainfall. For central Alberta, there's the gamut of summer severe weather possible with these thunderstorms. Localized heavy rain, severe wind gusts, large hail, and there is the possibility of a tornado today in central Alberta. Looking at northeastern BC, much of Alberta, the Hay River region of the Northwest Territories, much of Saskatchewan, portions of Ontario and Quebec, there is a special air quality statement in effect. This is for forecast or occurring air quality health index values of 7 or greater. More on this in the next slide. There is a smog warning in effect for ATB, that is due to fine particulate matter in Quebec, and that is a local warning for local reasons. Last warning of note is a heat alert, heat warning, I should say, in effect for East Central Alberta, and it is the last of our heat warnings with the most recent heat spell. This is expected to be ended by tomorrow. Next slide, please. So to touch on air quality health index values, this is what we use to issue our special air quality statements. We use 3 commonly occurring air pollutants, the first being ozone at the surface, the second, nitrogen dioxide, which is emitted by vehicles, and the third is fine particulate matter, which is little particles in the air expelled and carried by wildfire smoke. An air quality health index value of 1 to 3 is considered safe for everyone.
Moving on to the moderate values of 4 to 6, that is getting into values that those with pre-existing health conditions might see their symptoms exacerbated. And that is a individual case-by-case basis that folks will need to monitor themselves and their time outside in the poor air quality. An air quality health index value of 7 or greater is dangerous air quality for everyone, and everyone should monitor their time outside. The increasingly poor the air quality health index value is, the increasingly impactful effects of the air quality. We issue special air quality statements when we expect the air quality health index value to either be or is currently 7 or greater. Next slide, please. So I'm happy to say today that we have rain in the forecast for a large portion of Western Canada, a good swath of Alberta, including BC and portions of Northern Saskatchewan. We have a very patchy amount of precipitation. So this is because the precipitation will be scattered showers and thunderstorms embedded in a large swath of rain. So there will be hit or miss sort of amounts of precipitation with this event. For those in Alberta, if you're familiar with the May 22nd to 24th rainfall event that brought a widespread amount of precipitation, but embedded heavier pockets of precipitation, this will be very much like that. You'll notice the darkest green shades are highlighting 2 areas where we have quite a swath in precipitation, but heavy precipitation is possible. The first is straddling that BC-Alberta border in the south there, and that is because pockets of heavier precipitation associated with thunderstorms is likely. So there will be winners and losers in these areas. Some might see a lot of precipitation, others might see the lower end of those values in those areas. The same is true for over northeastern Alberta and the Lake Athabasca area. There is very little precipitation forecast for that triple point of NWT, BC, and Alberta. That is an area that has ongoing fires and should stay dry, unfortunately, for the next little while. There is a possibility of scattered showers, but the precipitation amounts aren't expected to be too high. As mentioned earlier with the severe thunderstorm watch in effect for today, we do have a likelihood of severe thunderstorms over central Alberta today, and that will transition and pivot slightly eastward to straddle the central Alberta and Saskatchewan border for tomorrow. Next slide, please. So the system bringing the rain will also bring a shift in wind direction. We have had pretty stagnant southeasterly wind direction for the past little while in the west. With this system coming in, we'll see the wind direction shift and the wind speeds pick up. This will have an effect on wildfire behavior and direction, but that is the extent to which I can speak to those 2 things, is that the winds will impact it. If you would like specific information on how the wind shift or wind speed increase will affect certain fires or fires in a certain province, I encourage you to reach out to the provincial wildfire authorities, which in BC is BC Wildfire, in Alberta is Alberta Wildfire, to take a broad look at those topics. And our Natural Resources Canada would be a good resource for those. So the image I'm showing here is for today at noon, Mountain Daylight Time. You can see in Alberta, we still have that southeasterly wind direction over the south, and that's poking up into the Edmonton region. And then over the BC coast there, we have those strong northwesterly winds already showing up. And you can see the more intense winds on that west coast of Vancouver Island. So those northwesterly winds are expected to shift from west to east, eventually making their way to the prairies by later on this week. This will have an impact on wildfire smoke dispersion. Next slide, please. So this is the wind forecast for tomorrow at 2 p.m. Mountain Daylight Time. You'll notice the wind direction has switched. Winds are now coming from the north over Alberta, and that speed has picked up. There is an area of greens over central Alberta. That is where we expect to see some of the stronger winds tomorrow afternoon. But it'll be a gusty day across much of Western Canada, especially BC and Alberta.
And next slide, please. So the next slide here is our wildfire smoke forecast. You'll notice, so first of all, on the left-hand side, that is for tomorrow at 2 p.m. Mountain Daylight Time. On the right-hand side there, that is for the Thursday at 2 p.m. Mountain Daylight Time. A number of factors go into forecasting wildfire smoke. They range from everything from the individual fire's behavior to wind direction aloft and at the surface. So we have a little less confidence with forecasting wildfire smoke, unfortunately, and that is exacerbated the further out you go. So we have a lot less confidence for the end of this week for exactly where those heaviest or most dense smoke will end up. But what we have quite a bit of confidence in is that that smoke will make its way to the southern portions of the prairies, especially in Alberta, as that wind direction switches to come from the north, because it has been from the south for quite some time. And I'll leave that there. Next slide, please. So to summarize, for today and until tomorrow, or for today and until Thursday, we have showers and thunderstorms for much of Western Canada. That includes BC, Alberta, Saskatchewan, portions of the NWT. We have an area of severe thunderstorms today possible. That is for southern interior BC, central Alberta, and tomorrow that will pivot slightly east, make its way to that central Alberta and Saskatchewan border. Winds will become gusty and from the northwest starting today. That's already begun in portions of BC, but it's expected to make its way east overnight tonight and through the rest of the week. Smoke will move from the north to the south, making it to the more densely populated areas of the prairies, and also portions of southeastern interior BC. Scattered showers and below normal temperatures are in the forecast for next week. And that's it for me, and I'll pass it along to my colleague Stephen to do this all over again in French. Alors, bonjour tout le monde. Merci Sara. Je vais commencer le briefage en français maintenant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ici, on voit une image avec les alertes météo actuelles. Alors, débutant dans l'ouest du Canada, il y a un avertissement de vent violent pour l'île de Vancouver avec des rafales jusqu'à 80 km à l'heure. Puis pour l'intérieur de la Colombie-Britannique, il y a un bulletin spécial pour les quantités de pluie. Puis pour le sud-est de la Colombie-Britannique, il y a aussi une veille d'orage violent pour aujourd'hui, cet après-midi. Les aléas les plus possibles seront les quantités de pluie élevées, puis aussi les vents en rafale. Pour le nord-est de la Colombie-Britannique, il y a un bulletin spécial pour la qualité de l'air en raison de la fumée au sol. Pour l'Alberta, la majeure partie de la province, il y a pour eux, il y a un bulletin spécial pour la qualité de l'air, encore une fois, en raison de la fumée au sol. Pour le centre de l'Alberta, il y a aussi un veille d'orage violent pour cet après-midi. Tous les aléas sont possibles avec ces orages cet après-midi. Il inclut les quantités de pluie élevées, des vents en rafale violents, de la grêle de taille d'une balle de golf. Puis aussi, il y a un risque de tornade avec ces orages aussi. Pour l'est de l'Alberta, il y a aussi un avertissement de chaleur. Ça devrait se terminer par demain avec des températures qui descendent vers des températures qui descendent vers un niveau confortable. Suivant pour les territoires du Nord-Ouest, il y a un bulletin spécial pour la qualité de l'air aussi pour des secteurs au sud de le territoire. Pour le Saskatchewan, la majeure partie de la province, c'est un bulletin spécial de la qualité de l'air aussi
Puis finalement, pour le nord-ouest de l'Ontario et l'ouest et le nord du Québec, il y a pour eux aussi un bulletin spécial pour la qualité de l'air, encore une fois à cause de la fumée au sol. Puis aussi, il y a un avertissement de smog pour la région de l'Abitibi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, juste un rappel, le Code Air Santé, c'est une prévision fournie par Environnement Canada et Changement climatique. C'est un indice de 1 jusqu'à 10 plus. Alors, le plus élevé l'indice, le plus pire la qualité de l'air où vous se situez. Vous pouvez trouver les prévisions de la Code Air Santé sur notre site web ou avec notre application MétéoCan qui est disponible pour votre cellulaire. Les indices sont calculés avec les concentrations de 3 polluants communs qui sont mauvaises pour la qualité de l'air, pour la santé. Il inclut l'ozone au sol, le dioxyde d'azote, puis aussi les particules fines 2,5. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la prévision de pluie pour les prairies aujourd'hui, avec la dépression qui se dirige vers l'est, débutant au Colombie-Britannique, l'intérieur de la Colombie-Britannique devrait avoir des averses éparses, alors des quantités très locales, pas des grandes quantités, mais ça pourrait donner de 5 à 25 mm par endroit. Puis pour l'Alberta et le sud-est de la Colombie-Britannique, il y a une quantité plus élevée avec les orages qui sont possibles cet après-midi, alors des quantités d'environ 30 à 60 mm, mais encore une fois, c'est des averses localisées, alors des quantités qui sont quand même localisées par endroit. Pour une grande partie de l'Alberta, encore une fois avec la dépression qui se dirige vers l'est, il y a de la pluie prévue de 20 à 40 mm pour le centre de l'Alberta. Puis pour le nord-est de l'Alberta et une région du sud-est des territoires nord-ouest, une possibilité de 40 à 60 mm de pluie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, si on regarde la prévision des vents, cela, c'est les vents prévus pour aujourd'hui vers midi, heure avancée des Rocheuses. Alors, on voit une région près de la côte de la Colombie-Britannique avec des vents assez forts, vers 50-60 km à l'heure, mais plus forts en rafale. Puis les vents du sud-est pour le sud de l'Alberta assez fort, ce qui donnera un défi pour ceux qui bataillent contre les feux de forêt dans la province. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ceci, c'est une image qui donne une prévision de les vents pour demain vers 2 heures, heure avancée des Rocheuses. Alors, encore une fois, on voit des vents très forts pour la côte de la Colombie-Britannique, encore plus forts qu'aujourd'hui. Puis, les vents sont quand même plus forts aussi pour l'Alberta et le Saskatchewan pour demain. Mais il y aura un changement de la direction des vents. Aujourd'hui, ce sont des vents venant du sud-est, mais pour demain, on voit un changement de la direction avec les vents venant de le nord-ouest. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ces images sont venant de notre système de prévision de la fumée des feux de forêt pour le Canada, notre système Firework. Alors, à gauche, c'est la prévision de notre modèle pour demain vers 2 heures, heure avancée des Rocheuses. Alors, pour la majeure partie de l'Alberta et aussi l'est de la Colombie-Britannique, on voit des concentrations de particules fines très élevées, ce qui donne
des conditions de qualité de l'air réduites pour la majeure partie de ces endroits. Puis on voit aussi des concentrations pas très élevées, mais quand même quelque chose à prendre en note pour le sud de Manitoba et aussi pour le nord-ouest de l'Ontario. Avec l'image à droite, c'est pour le jeudi vers 2 heures, l'heure avancée des Rocheuses. Encore ici, on voit des concentrations de particules fines assez élevées pour les mêmes endroits en Alberta et aussi pour l'est de la Colombie-Britannique. On voit aussi une augmentation des concentrations dans le secteur du nord du Québec, avec les feux qui sont très actifs pour ces endroits-là. Vu que c'est un modèle, ça devient moins, nous avons moins de confiance le plus on avance dans le temps, mais pour le moment, nous avons confiance que les endroits qui sont actuellement, qui ont actuellement des alertes ou des bulletins spéciaux en vigueur, ils resteront avec ces alertes en vigueur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en sommaire, aujourd'hui, averses et orages pour l'intérieur de la Colombie-Britannique et une grande partie de l'Alberta jusqu'à la fin de jeudi. Les vents deviendront forts du nord-ouest à partir de la fin de cette nuit, débutant en Colombie-Britannique et s'étendant vers l'est. La fumée se déplacera du nord au sud, ce qui donne que les communautés du centre et du sud des prairies devraient voir un retour de la fumée d'ici la fin de la semaine. Et puis finalement, des averses éparses et des températures inférieures à la normale termineront la semaine dans l'ouest. Et cela conclut le briefage en français. Okay. So jumping in, thank you very much, Sarah and Stephen. To pose your question via Zoom, please use the hand raising function or by phone, press *9 followed by *6 to unmute yourself. Veuillez utiliser la fonction lever la main si vous avez une question ou sur votre téléphone, veuillez appuyer étoile 9 suivi par étoile 6 pour établir le son. Here's some questions. Our first question is from Stéphane Blair. Please state your outlet, please, Stéphane. Oui, bonjour, Stéphane de la presse canadienne. Vous m'entendez? Oui. Vous avez des prévisions météo concernant la pluie, le vent, les orages pour les zones qui sont où sont les feux de forêt au Québec? Oui, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un système qui se déplace vers l'est pour le sud du Québec. Alors, il y a une quantité de pluie prévue d'environ 20 mm à 30 mm, encore une fois, pour le sud de la province. Mais pour les zones qui sont les plus affectées par les feux de forêt, ça serait vraiment une quantité très peu de pluie pour eux, disons 5 à 10 mm maximum. Alors, pas beaucoup de pluie pour les zones les plus affectées par les feux de forêt pour le Québec. Okay, merci, thank you. We're going to jump to Justin. Apologies for your last name's pronunciation, Bogan Gardner, for 91.7 The Coast. Go ahead.
Hello, and thank you very much for the presentation and also allowing my question. I did notice you said that within the forecast, we're looking at some showers and thunderstorms into the interior of BC with the likelihood of some hail and a lot of threatening weather going into it. But I'm more, and with that being said, the coast that I'm on, we have had the fire at Cameron Bluff. Just wondering, with the high winds that are going through there, what are the chances that we're going to see that expand or get worse with Highway 4's closure? And what can you tell me about the future of that with the weather that's supposed to hit? Hi, thank you very much for your question. Winds will certainly have an impact on ongoing fires. We do expect to see winds directions change and speed increase, but for specific fires and fire behavior, I'm going to have to direct you to BC Wildfire. They are certainly the specialists on individual fires and fire behavior, and I'm unable to speak to that specifically, unfortunately. Okay, we're going to go to Shannon Scott for CBC North. Hi. I had a question about the Air Quality Health Index. There's 4 communities here that Environment Canada monitors. And what I've been noticing lately is that the forecast section of that for kind of like overnight and the next day is not overly accurate compared to what actually ends up playing out. I'm wondering if you could speak a little bit to why that might be and what goes into creating that forecast. Yeah, I touched on it a bit in my briefing. Wildfire smoke forecasting is very difficult, and it's something that we're unfortunately getting better and better at every year, but still is something that is quite difficult for a number of reasons. I would say that the further out you go from our forecast, we have the least amount of confidence in it, just because it contains more errors than starting off. So of course, the more close to right now the forecast is, the more accurate it will be. And then the further out you go, often the less accurate it will be, just because of the nature of forecasting smoke. It's almost like trying to catch smoke. It's impossible to do. So there are things like new fire starts that can cause smoke to come into a forecast in the extended range that we just simply can't forecast. Either that's caused by lightning or a human start, and that will cause smoke to move into a forecast. Our models are not doing so well with smoke. Sometimes that's the case. Then there's just basic issues with sometimes the wind forecast can struggle a little bit. So for all those reasons, the further out you go, the less confidence we have in our wildfire smoke forecast, and therefore our air quality health index forecast during wildfire season. But I would encourage everyone to keep up to date with the forecast, because the most current information will be the most accurate information. Thank you very much for your question. Okay, before we go to the next question, and I just want to say to reporters to please include your full screen name and media outlet when raising your hand for questions. And we're going to go to Morgan Black for Global Edmonton. Morgan? I see Morgan muting and unmuting. Okay, we're going to jump to another question. We will pivot back to you, Morgan, to allow you a chance to ask. I see the screen name, Jutrizad. Can you please say your full name and outlet before asking your question? Yeah, bonjour, mon nom est Danielle Dutrisac. Je suis journaliste à Radio-Canada, Regina, Saskatchewan. Merci pour la présentation. J'ai une question concernant la qualité de l'air à Saskatoon. Il y a un avertissement de risque, en tout cas, je n'ai pas la terminologie exacte, là, mais il y a un avertissement pour la qualité de l'air. Qu'est-ce qu'il y en est pour le reste de la province avec les vents, tout ça? Est-ce qu'on peut s'attendre à un avertissement au niveau de la qualité de l'air pour d'autres régions de la Saskatchewan, d'autres villes de la Saskatchewan d'ici les prochaines 24 heures? Et ça va vraiment dépendre de la direction de les vents au cours des prochains jours. Alors, ce qu'on voit avec le passage d'une dépression
au cours d'aujourd'hui puis demain, il y aura un changement de vent de sud-est vers le nord-ouest. Alors, ça donnera la possibilité d'un retour de la fumée vers le sud de la province. Alors, c'est toujours possible et je dirais que tout le monde devrait suivre les prévisions et les alertes chaque journée pour être à jour avec leurs prévisions pour eux. Okay, thank you. We're going to go to Morgan Black, Global Edmonton. Morgan, go ahead. Okay, I think I've troubleshooted enough. Can you hear me now? Thanks Yes, we everyone for your can. patience. Specifically talking about the Alberta area, we know we often see more rain in June. I think Sarah sometimes refers to it as the June monsoon. How much more rain do we need to really make an impact in these fires? I mean, Edson's been evacuated twice now because of that wildfire. Yeah, well, whereas this rainfall is certainly warranted, certainly appreciated, and will definitely make a difference in the current this current situation. We've come into the summer season at quite a deficit with precipitation, and even a normal precipitation year for summer and in particular June won't be enough to make up for the deficit that we're in. We're going to need a number of days of precipitation and more than normal precipitation to kind of dig us out of this hole. Unfortunately, our summer forecast and our forecast for June is not for higher than normal precipitation. Rather, it's for less than normal precipitation. So unfortunately, we're not expecting to see enough precipitation to make a huge effect on the situation at this time, especially with how dry it is. But again, any rain is appreciated and definitely helps. So it's all sort of a balancing act. But for as far as widespread changes, unfortunately, this isn't it just yet. Okay, thank you, merci. La prochaine question à Timothy Bergeron. Oui, bonjour. Timothy Bergeron, Radio-Canada à Vancouver. Je me demandais, vous avez mentionné donc qu'il annonce de la pluie quand même dans le nord de la province, mais de ce que je comprends pas tant que ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser comment vous pensez là, que ça va aider ou pas là, pour les feux qui sont à peu près tous concentrés là, les plus importants? Et sinon, qu'est-ce que ça prendrait pour vraiment là, donner un coup de main aux équipes qui luttent contre les feux? Oui, je dirais que n'importe combien de pluie on reçoit, ça va aider les gens qui sont en train de battre contre les feux de forêt. Pour en savoir combien est nécessaire, c'est vraiment une question pour eux. Je suis pas expert, je suis pas pompier, alors je peux pas vous dire si une quantité précise est assez pour battre contre les feux de forêt. Okay, thank you. We'll go to Casey Kenny with Vista Radio. Casey, go ahead. You hear me okay now? Okay, perfect. Thank you. So yes, just wondering for Southern Ontario, our health unit yesterday announced that they're giving out free masks, free N95 to people with breathing conditions, obviously brought on by the smoke. Is this something where residents, especially those with breathing conditions, are going to have to constantly reevaluate the weather every day? Like, is that the sort of situation that we're looking at? And, you know, I know you said that there's not an overly amount of precipitation, or there's not a great deal of precipitation expected. So is it possible that this needs to be evaluated on an ongoing basis? Yeah, I would say, oh, sorry. I would say during wildfire season, especially this wildfire season with so many ongoing fires across the country, so many sources of smoke to make its way into Southern Ontario, it will have to be a day-by-day thing, gauging the air quality health index and the air quality in your region, especially if you have pre-existing health conditions like COPD and asthma, and especially if you're more vulnerable to smoke. It's sort of an individual thing as well. Some individuals will have, you know, greater symptoms than others. So it unfortunately will have to be something that's constantly evaluated and precautionary measures taken when necessary, for sure.
Okay, thank you. We're going to go to Emily Mertz. Please state your represented media. Hi, can you hear me okay? Yes, thank you. Oh, great. Thanks. I'm with Global News as well. My question is just in regards to climate change. We know we're going to see more extreme weather events, but is there any way to predict or to forecast like how much more or the frequency of these extreme weather events in Canada? Yeah, as our climate continues to change with warming, we will expect to see a longer wildfire season, a more intense wildfire season with fuels. So that's grass or for boreal forest or whatever the fuel is to burn, drying out because of those increased temperatures and an increased frequency of lightning. In terms of exactly how much more frequent, we don't have a number there, but what we can say is that the wildfire seasons will become more intense and more intense more frequently, if that makes sense. So there will be more years like this one repeating in the future. Okay, great. We're going to pivot to Raluca. Please state your name, full name and outlet before jumping in with your question. Can you hear me? We can. Okay. Bonjour, mon nom est Raluca Tomulescu pour Radio-Canada à Vancouver. Donc, j'ai une question en français. Vous avez parlé de la pluie à mon collègue tout à l'heure. On se demandait pour le vent, donc avec les vents on s'attend à des rafales pour plusieurs régions de la province. Qu'est-ce qui va arriver avec les deux principaux feux de forêt dans le nord de la province, donc Donny Creek et celui près de Tumbler Ridge? À quoi on peut s'attendre avec le comportement des vents? Oui, comme avec la pluie, je ne suis pas expert en ce qui concerne les feux ou comment battre les feux. Alors, ce que je peux vous dire, c'est avec le changement de la direction, ça va changer la direction de la fumée. Alors, les gens qui sont touchés par la fumée et la qualité de l'air réduite, c'est ça qu'on s'attend. C'est à ça qu'on s'attend. Mais pour ce qui concerne l'évolution des feux de forêt, je ne peux pas donner un commentaire. Merci. Thank you. We'll go to Shannon Scott with CBC North with the follow-up question. I think we lost Shannon. So on va procéder avec la question de Stéphane Blais. La prochaine question de Stéphane Blais. Oui, bonjour, je reviens sur les prévisions du Québec. Le ministre de la Sécurité publique du Québec ce matin était optimiste concernant les prochains jours parce qu'il disait que les averses aideront à combattre les feux. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Oui, comme avec toutes les précipitations qui sont prévues, il y a une chance pour ceux qui bataillent contre les feux de forêt. Si ça sera assez pour combattre ou éteindre tous les feux, je ne suis pas en capacité d'en parler, mais c'est toujours quelque chose de positif quand on voit des précipitations dans les prévisions. Est-ce que ça serait assez? Je ne suis pas capable de dire oui ou non. Mais il faut aussi prendre en note qu'avec les averses, il y a aussi un risque d'orage. Alors, du foudre est possible, ce qui pourrait débuter des nouveaux feux de forêt en même temps. Alors, il faut prendre conscience de tous les aspects de la prévision. Okay, we're going to go back to Justin for a follow-up question. Thanks again for taking the question. I know I touched briefly on one fire, but I want to get off that. I'm looking more worried about the smoke situation that's on Vancouver Island. Taking all that into consideration, I did hear that we can expect some really thick smoke. It is dangerous, but what will the smoke situation form like if everything plays out, the lack of rain, the wind?
can we expect that to change, or will it encompass the island, or what does it look like for Vancouver Island in general? Yeah, so the wind direction shift, which has already started over the West Coast, will definitely affect smoke from the fires on the island, or that main fire on the island, south. So there is the possibility of communities to the south of fire to experience poor air quality. I would check in with your up-to-date air quality health index forecast for the most up-to-date thinking on that forecast and those concerns, and keep your eyes peeled for the issuance of special air quality statements as needed, because forecasters are watching that 24/7 and will issue as necessary. Okay, merci. Thank you, Sarah. We're going to go to Daniel. Please state your full name and outlet. Daniel, go ahead. Can't hear you. Okay, we'll go to the next question and pivot back to Daniel. On va à la prochaine, la troisième question de Stéphane Blais. J'ai pas d'autres questions, excusez-moi. Daniel, have you a question, or shall we conclude? No? Okay. Before concluding, I would like to inform you that ECCC will hold a media availability on the same topic tomorrow, Wednesday, June 14th at 2 p.m. Eastern Daylight Time. This concludes today's media availability. Thank you. Avant de conclure, veuillez noter que ECCC tiendra un point de presse sur le même sujet demain, le mercredi, le 14 juin 2023 à 4 heures, heure avancée de l'Est. C'est ceci qui conclut la conférence de presse. Merci beaucoup.